Dear viewers, I have already delivered a lecture on 5 finite verbs from 15. 9 10 finite verbs have been discussed in this lecture gradually. Here the number 6 modal auxiliaries, which come before the principal verb to make the sentence fuse certainty, ability, suggestion, obligation or complete obligation, etc. The example, he will come soon, তিনি শীঘ্রই আসবেন. Here, will it indicates future certainty. Here the number 7, periphrastic model, verb with to, অর্থাৎ যে ভার্বগুলোর পরে to আছে এবং to এর পরের ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাকে periphrastic model বলে. Here the example, I am to go home once a week. আমাকে সপ্তাহে একবার বাড়ি যেতে হয়. Here number 8, transitive verb which takes an object, অর্থাৎ যে ভার্ব অন্য ওয়ার্ড তথা অবজেক্টের সাহায্য ব্যতীত বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে না তাকে ট্রানজিটিভ ভার্ব বলে. As for example, Robin reads a novel. Robin একটি উপন্যাস পড়ে. Here a novel, it is an object of the sentence. Number 9, intransitive verb which doesn't have an object, অর্থাৎ যে ভার্ব কোনো অবজেক্ট ছাড়াই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে তাকে intransitive verb বলা হয়. As for example, birds fly in the sky. পাখিরা আকাশে উড়ে. In the sky. It is a complement. Number 10, causative verb which shows that someone causes an action, অর্থাৎ কর্তা নিজে কাজ না করে অন্যের দ্বারা কাজ সম্পাদন করলে ভার্বের কজেটিভ ফর্ম হয়. As for example, mother feeds her baby. মা তার বেবিকে বাচ্চাকে শিশুকে খাওয়ায়. But the baby eats rice. বেবি নিজেই ভাত খায়. It's the eat here simple verb. Feed here causative verb. We learn English. Learn here simple verb. But the teacher, teaches us English. Here, teach is the causative verb. Here the number 11, factitive verb, which takes extra object that is complement to complete the sentence. Here the example, people elected him demagogue. লোকেরা তাকে জননেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছিল. People elected him. Here him, object of the sentence. Demagogue, it is the complement. What is complement? Complement, complete the sentence. Here the number 12, reflexive verb, which reflects both subject and object in the sentence. The example, he deceives himself. সে কি করে? তার নিজের সাথে প্রতারণা করে. Here, deceive, the reflexive verb, reflects both he the subject and himself the object of the sentence. Here the number 13, cognate verb, which takes an object, akin or similar in meaning. অর্থাৎ যখন কোনো ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব তার সমজাতীয় নাউনকে অবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করে তখন তাকে কগনেট ভার্ব বলে. As for example, she dreamed a good dream. সে একটি ভালো স্বপ্ন দেখেছিল. Here dream is past form dreamed. Another, a good dream. Dream here, noun. Linking verb. যে প্রিন্সিপাল ভার্ব সাবজেক্ট এবং সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্টকে সংযুক্ত করে তাকে লিঙ্কিং ভার্ব বলে. উইদাউট বি ভার্বস, বি ভার্ব ছাড়া আর কিছু ভার্ব আছে যেগুলো লিঙ্কিং ভার্ব হিসেবে কাজ করতে পারে. Here the example, she looks cheerful. তাকে কেমন দেখায়? আনন্দমুখর দেখায়. She looks gloomy. তাকে বিষণ্ণ দেখায়. Here look is a linking verb. Linking verb which also tells about a state. 15, quasi-basic verb. Quasi
It is a prefix. It means partly, almost, প্রায়। অর্থাৎ যে intransitive verb ঘটনায় active কিন্তু passive অর্থ প্রকাশ করে তাকে quasi-passive verb বলে। As for example, the rose smells sweet. গোলাপ মিষ্টি গন্ধ দেয়। Another example, some medicines taste bitter. কিছু ঔষধ খেতে তিক্ত। Thanks a lot for your patience here. Would you please share and subscribe?